Oko head committee obehye de firu nyamfo kwabena minta akando akasa na oka manatu aban eni mpanifo wanakasa da kolebu teaching hospital no say elevators wanita no monhwe na monye nyesa dia bibibesi Franka Crawford de ma NDC amanyekuo no onimanyafo John Dramani Mahama wose Ghana man payin na ndo Akufo-Addo wose wona na ban ba ye o ma ye 12,000 kilometers road Yero mama senya no kure na saa kwanya amampanyi kenso waye dia ene tese Ghana to Japan Ghana to Japan dia yanko Ghana National Fire Service akachi omoje se enche onse benya beba ija hye be man homo no so pa nti omo de ho ncheche ni dwumade bi ahye so buta benti ana ye sadie The Ghana School Feeding Secretariat so na ebo amane so mo yo mafam die bia hwe ama eka abaino de ketrasia wo mo school feeding program na se no watua no fa to so mensa no de amawo mo ensemwe nya wofo bi no mo nya bobo no se edumire no sia kase bo Sikka 89.5 aginkanfo na numere yi eyeme berma sam kofi dogla jidin ansa no wo mene atuanya ho abronoma afa yenya trakwan so na yemesomo sompa Sikka FM track 1 yani yakro 89.5 Sikka FM Sikka FM track 1 yani yakro 89.5 Sikka FM Sikka FM 89.5 Yersuma Santimai Yosum asantimai Ghana mai anafewe sa fere nyina mamimfi ensam na se na mefi ase a na medeko mahye bejafie mahye na Speaker of Parliament Aban Sumani Babin na wakasei na nikase nyina kwagina bibi so ampanifo wona kasa wo mahye bejafie ni nyina se o manye chie betuma kwa ni muntia na se mahye bejafie de dam se sema hodo nyina kwa hontie wo sembe fotana so na wodi hu nkomo business ahodo nyina ensima kwa twi babere manyina sana wo mamu de bedi adwuma no de nyina kwatwa mahye bejafie na mlekwa kwatena se na wodi nkomo mu a ana majority leader afunyo makese e de asemi ko ba ya na ojese wose esia ase ye breki ya che ntiyenwe na ensemi o edimanmu ya no yankika na bibia ensi epo ba nyina ye ho entimi entoye na sanse nyina ejina sene wo kwa hobeje mu na fe wo dwense wo kwatena se kaka na mrepem wasa ba betena se na de ho bia no aka na nso hu ni se edimanmu wona se anka ni sisi a ahwe ya ensembe fo wona se na no se $250 million energy sector no lombia agreement ya wo no entiasie mu no wase omkenkan nyina ni hu ba bia kosie anafe kura so entiasie bi so wo ha Ghana Stability Fund anafe tax exemptions won sem a ebeda ma hwe fie ni nyina no eka hu bi sa no ma nsanwe ya de wo se nimunu ya wotena so na obobo hu enu nti so mo tena se bi mo kan hu nsem a kebetumi abo pa den so koma ko se Speaker of Parliament Aban Sumani Babin se sa de we de emergency do edo enya de se hunya putupuru so se ne wo mu esusu no enti nkebe ya nkomo entwentwen san na omuntumi nya da foforo bi na fe omumfa mobo hu eno ene nam so Speaker akasa semwe as Speaker no akire mu se se na mo pa bibia hurujahurja no enye sakra adna etienti asem a mode ba ye no Speaker of Parliament Aban Sumani Babin abo asem no atuegu a eno ene wo cheche mu se se na obia su se obia yenhwe na yeniwe hu nkomo yeniwe se no enye hurujahurja bia na de ntia obo asemwe yi atugu ye sei ene koso omahije fie. Despite the efforts of the House, some businesses could not be completed. And I indicated to the House my no objection to the House being recalled to sit mid-September under Article 1123. To exercise this option immediately a day after the adjournment is, to say the least, unfortunate and in bad faith. But as the law stands now, once Article 1123 of the Constitution 1992 is triggered, I am constitutionally obliged to honor the request. Ednia utie Speaker of Parliament Aban Sumani Babin anwachi mu jese your business bi wo machuje fia ho ati wo wase nkase etenase ne bobo hu enyese bi ahurujahurja ne ankan saa adibo wase etinka etenase na ehunu se ye kwani se ne beboa ye kwani se ne mum se koba ne se mpofu mu ye dweye a ahwe ne ye je bibi wo ho no enenam so a o chese de mo kanyina no ye fanto nche na fe ehunu de ntia ye be se bibia enu achi ana majority leader Runyafo Alexander afinyo
markings is a speaker be no nyadwene di okay pa sa na tedia be no nyanyo kra fi se e wo se hwe da fie nso nyina ye bobo no be ehia ne fata wa so ye fia na ko ba na se wo ba tu agudi a wo de me se me no nyadwene se ne be a o manje che betumi akwa ni muntiare nyete bi a de wo ususue mu no hunu nti ana e be ye kan sa na se ne majority leader Alexander Afjo Markins ono so kan ye e de chair speaker se asem na oboto ogu no no ne de one na nyadwene. The speaker, the request as made in a humble prayer was to enable this house undertake some urgent national assignments. I humbly submit, Right Honorable Speaker, that the application was well grounded in good faith, in spite of the disagreement. Ednia utie majority leader nyan for Alexander Afjo Markins o just speaker o kase mu no just edme bi wo a ye pre ho ahwa na yakuti ana osinsu ke kana se utunu bu mu ahwa na we nya tipaye ye ni yehu ye di nkan duoduo mu an we se sade we ye kase ye kan ho asem ne a bebo ye pa na se ne osubi kan no nya sa ana esibi etie de no achi ana don kuma na fam minority leader Dr. Kezo Atofosin o don so do se ye kan mo ye kan guse don kuma enso ma choje fie sa tax exemption number se muyi nkofo bi ye to muntumi ntua ne ade no muyi bi afiri ho ne ade no ye nye se be refi o na ye refi ye yenso ye bekoso aka am se sa de we ye be challenge ye be hwe na ho pumasi bia no ene so akoso ma hwe fie na se ne ono so sue mu wo kire ye se ne omo so ni abere e de fa tax exemption a e da ma hwe fie mbe so mbobo ho de ma companies ahodo wo mama mu se ne aba no sue bu hu se se de ma wo mo a betumi aboa ma Ghana economy ni de o pastor ye wo ye o man no ono so omo chie mu se omo de omo kam na tudwa ma manfo nyina ate se omo da so gine mu sa de we omo hwe e ma ne nkosa. The NDC minority has not changed our position on these tax exemptions. We have always maintained that these tax exemptions are not in the best interest of the ordinary Ghanaian. Our position has always been and still remains that they should convert these tax exemptions into tax credit and otherwise maybe link these tax exemptions into equity shares as stipulated in the Tax Exemptions Act. We will not support a giveaway of $350 million to crony businesses in a very opaque and untransparent manner. Edian wetie minority leader Dr. Kezo Atofosin James say companies bi kura ho akwa didimami ni bi companies in the tax that was ye de che omo kwam de bi nke be yan kan fo mo de omuntu to kan ni nye sika na ko ban pa se sika botini we ye jam na kokwade a enya de se betumi abo akra no muda so ginemu se nke be de a sade we o mehwe no ma challenge na de se ne fata o man ye benya so faso nko a ade mu ginemu ana wo chi mu tiawa ede ma yamre ko a Speaker of Parliament Aman Smart Bami achiri mu a na o chese enya de se sisi a business wo ma hwe fie yetena so ne mum ye hwe na ebobo hu ana o chi mu yada so wo ma hwe bedwa fie na nenso enkomo wo ba ko ekoso ewo ho sese yensu ahodo a asesei ni nyina da enam galamsey ensaso eno na de okopie mu ewo mrahye bedwa fie ho no a galamsey ekoya no baba ye ewo ye mrahye bedwafo no enumo ene afa we to mane na we nso ato amane na ni nyina mu na dom kuma ewo mrahye bedwa fie me kire minority leader no Dr. KASE3 Atofosin watch se aban no ye hwehan ama sese say ya beka Ghana so betena man so ama yensuo sese nam so makrofo so apomde ho sel so chia ewo oman mu Dr. KASE3 Atofosin no shebedwa fi abra no wakasa no NTB. Speaker, this is as a result of Galamsey, and he is the Minister for Defense. The President of State is President Nana Addo Dankwa Akufo-Addo. So if the President has failed, he should admit so. And if he has failed as a Minister for Defense in tackling Galamsey, he should admit so. It is wrong for him to cast insinuations and aspersions and creating impressions that somebody is making political statement. The executive power of state is with the President. And you are the Minister for Defense. If you can tell us that you cannot deploy the military to stop Galamsey, but you can deploy the military to stop the exportation of maize, and so we should clap for you. Mr. Speaker, the issues we are talking about, they are serious issues. Our livelihood is threatened.
Dr. Kiso wato forcing wono na yedom kuma no eba no deni ni etese wotwa bi bo aban no saban no aye hwehan amagalam se de amenegana na eho akra so enadom kase no majority chief whip onumonyafo Frank Anodom pre wono so kire asa da bi Dr. Kiso ato forcing some kan wonya aka na NDC abraso garamsi ana yakoso wa mamu enya asem ketua ntihwe na wa meka de mampanyi so efa enso ede yentie no. Sit down and listen. And I'm very happy when the minority leader challenged us that we will debate this matter and the culprit will be mentioned. In fact, we are ready to debate now. If we are to look and investigate both sides of the house, you have had the opportunity to rule this country before. I can tell you, you polluted the water more than us. You polluted the water more than us. So let's get matters straight. Anya yeti majority chief whip Onumonyafo Frank Anodom pre. Osi NDC abreso. De chance akoso. Enti ebeya Dr. Kiso ato forcing onjai de work no. Ma yanko empomdimu na fe fanko ranking member oko machuje fia head committee ya wo ho nyafo kwapna minta akando ana wakasei na wakacha ban ede mpendifo wana kasada kolebu teaching hospital no ese asabia we ade a ebon ho bade pa wo pomdimu na so bibi ekoyi a ohuni se enkoso papa bia enuma bebre ho a ohuni se enkoyi titiu ene elevator ya esomo se aseya ese no ombobo ho a ma wo ba ye kura mosesi na so ohunu sa nkase mu no so hwe enuma bibi wa mpanifo wodan no ne aban no omonjeja no ma asese mu saa na abon se bibi wo a enkoye na emran ana wacha se na no da wo ba okwa no ohuye ana fe si amoyeye den so se empempen mu no si anhwe na yamfa no ma bebere no anto ne da na fe jeja ne sadia eno do so bo no baba aban ene Kolebu Teaching Hospital panifo wona da no management hwan obi a sa yanhwe na fe elevator no ewo radiology any maternity department wono edmudu ye nan sa de ntia nkonso ye na se bibia masiesie na atumi aboa de nyina ya na motu so kwa otu ye na fe wo hwe se surgery department mu wono de amu ni se adoma bi wo ho na asai ntia ne wo se ye na fe mo ye na sa wo se ne mo hwe na fe mu nsiesie bibia wo na nkoba ne se mo jama na da ho sa akopim se mira anoba ye den asakwa ne be masu ade afro bia na ne njeche mu no mrekọ ne sentofo ko ye ana se ebo sentofo de ntia ne mu ko yina ni o asem we de da ho na se wose ka mamafo gina atimu ati ase se wo man we yina de yakoma so ana wo man bibia njeche mu no pomudi ka ho so nipa kwa ye sabia na ebi ayasemu no so anya ne ho ahodimu na ko ba ne se bibi ese atochima gise kosiesie gise ko ni sia nipa no kwabo so the pressure saa na bibi atumi aye ne mum sempen fo trase na aban ka bom ne so wusi ade we hia wo se we kwa ha ni nyina beboa ye na enye kwa se aban etumi jeje bibia agegemu ranking member our health committee uko mesuje fia nyafo kwabna minta akando eka ne nsem nyina tie wa de chezen twefo sa ade we ene ha minti a peso chechi mu mamfo nyina ete eto aban ene mamfo Kolebu Teaching Hospital. Today we come to check that the surgical ward lift is working. Unfortunately, there are other several lifts that are also not working. Some of them have been grounded. We went to the radiology department. The lift has been grounded at a particular floor. Cause the lift, it will not move. That is the state of the maternity block lift. And so again, since they were able to fix the surgical ward lift within 5 hours, we are calling on them, the president, the minister responsible for health, and the management of Kolebu must fix the other lifts that are not working within the next 24 hours. We did was say the work agent no mutimi de 5 hours it may be bidia wa mudia ene se dia ka de wasamo ye na matena wasa da bi nyase se ni bibia buhwe na fi munsiesie bi se aban no ubetumi ayo edunti na obeka nanu ya moyeye se ne sa de actress bia no mohwe na se wo so nko amonwura nko nim se eduma asese wo no onkofo de sie enti mohwe na fi munyi bibia ti we mu fi se o ma no eda na koma so pa yanko ye Rajon Dramani Mahama Frank Akufo de ma NDC abanyoko no aka che wo no so se Ghana man payi na do Akufo do ne na ban no mo kan sem bia wo no odwen ho awonti ase wo se man panyi se wo ba so se man panyi akwan a waye
okay kabo mu anache se 12,000 kilometers ena mampanyi echre esawa ye na yera JDM se na 12,000 kilometers ye okay kabo mu ande so anu a e Ghana to Japan yo sa kwanu eda he ozi Ghana voice answer mu mampanyi ene na aban na ka no hwana ma amanya mu adwi mu na enya no kore ena aka aboso memiensa pe na fi akona wieye hwana ma hwa ni mu sa aban no esan so abaye mpuntudwuma bia ede ababa sisa bibi ode sanse mu nyina to dwa abra na rally ekoso ewon Kranza North eno ewo buno mantem no yera John Dramani Mahama entie no te wotwini a omobaye aka bosom nyensa ni ato aba ni omaya na omaye bibia embeka hu biom ezu nti obia ote ho edwense anwanwadi be si asani ato aba waba mu bebu hwe ensi biom ni omaya na omaye omonye hwe nka ho ezu na ya 12,000 kilometers it is a wood aeroplane every krankaha akopie Japan ezu na say no kre say we yi akwan 12,000 kilometers a ene makontafo asema ye busa ne say on Kranza North ye chefa sa 12,000 kilometers no ye chefa ewe 12,000 kilometers there and at least anka kakrebi ebeso ye won Kranza North enso ye hu hwe eni ayati ye Frank Kura for the NDC amanyokura kare mampanyi John Dramani Mahama Jemfri bunda fe yanko Sikasebu na bedoko Bruno East Region Tachiman ankasa da nijina ne se Sikasebu no Bank of Ghana na bibia ehwe wonsa ne se ntu odi media so ngokra se so a edno ekoso wo Tachiman na de ntia wo ye nyina ne se betumi aboa ne Sikasebu bia aja ehunum die no owo nanso ebia kwan bi wo ho a na ehunu se bia ode tuya ode ye ne se betumi aboa mu bu Sikasebu betumi akan pa nanso so bi bu na faso a na ohun erisa no na ode eba ya ode asi ni so dan sisi mu no ochese o financial institutions a ewo memu a dodo na ebugata ewo memu na asemda hodo ode tu manfo tirim na oba osika krabia na ode osika beto da fe hu se ewo na ekwa bonse chiedo o manga sa wadada o no ode sika adwane sa no mani gina aka hu bi ene nam so tu sa na moyi dan na mosu nko otu ye no ana otu opani ba ko a odon na ye executive secretary ma Ghana Association of Savings and Loans Company oru atwenebo akodu aboache ade wo chechi mu echese de ntieni e won no beginem de ma Bank of Ghana won na tunu se womra na fe woni mafo wo gina eni tashibo mfa sikasem na sikasem no mafo wona kasa ehunu se so de ho hye sikasem dwawdi a ebetuma abo mo kwan hodo bebre fi se wode nsem bitu nkofo tirim kyeresa ebia o sika na ebebo ho si ama ebe se de ama ebe wi achiere no wo bu nko mu edi se koba ne sa no a timemfo nyina yam ye ni na ho na yehwemu se sikasem bia ye de obi di ho dwade e wo sikasem bia sikakora bi o se den ye yonu se asensude bi wo ha Bank of Ghana edit to me kata no de amoni akro se woni sikasem udwa na ebetu abone nkoba na se bi o wote ya no kotam sika pudo bi 10,000 20,000 and na 300,000 bi na da kogo ebe wi achi na fe do sika adwane isemu ana wotre se enyanda se betumi abo akra na ne kase mu no je se sa de we esikasem nchechre a edon betumi aboa na yehwe na fe entima no ne Bank of Ghana eja omutu ni omone German International Corporation ana kabuma wode sa nchechre edema techima fo a omo enya so emfaso se we de adwedi 42 ne ka che mobu wo ye ya adwedi ni wote se bibia ba hururu no obawura be wi achensika pudo nyina na sa bank sika krabia no do na abonse wodi adwane eniti sika 70 yemu no ana wode wo ma mo abrof kase friends financial literacy wode ma wo na semye papa yi echemu ade chise yen enie fabisie na hefa na de beko akosie ba bia de besie no so ye kyerɛkyerɛ ɔmanfoɔ no so de beko bank wo de beko savings and loan microfinance wo de beko rural bank anase wo de beko susu collectors he ho anase credit union nti we ya de aye kyerɛkyerɛ ɔmanfoɔ ebiem nso sɛ wogi loan na ɛwɔ sɛ wotua ɛna sɛ wonya wɔ how bi loan no mu nso a kwanya one sika krabia hodo no ebedi ensa wo so
so esia no sika ho ayeden ena nkrofo bi nso enenam yemu a omo ede nam so ombe man nkrofo bosia enso omo ni krata e kire se omo timi ema bosia every Bank of Ghana ho yentwe ho mfiri saafo no ho na ansa na wokoba bosia no so hu se mihia sika no ansa na makọ ena se wokọ nso na se ma sika na hwenkrata na ede ama no eyie de ka ho bie mu so no se sika ede ama no nso no fire ade kropotia entia ukokoji sika no se woye sa nyema we ya ebeboa ama sika na waje no ho nkyere o bi sempo wadwuma sai ana usika sam kofom a entwen ma sika krabia no emansa ko omo nkyɛn ene omo nkotena se na ene omo enkasa omo betimi ati aye bibia ma Ghana ha de obia wo gigi sika bia no yewo adwuma tribatan a ama omo tumi krata omo yesa adwuma no nti so ye insurance a bisanse insurance license omo krawe so ye pension for license to krawe so ye omo gigi esusu ne sa deposit na bisase Bank of Ghana chance de we Bank of Ghana chance de no so omo de be ma no so no ipa chaw emfiti preko panji ndisa obitimi ade obi de bo ni din so na emom ubetimi ahwehwe wo bi a wotumi kan wotumi ko internet so na wakwa akọhwehwe se eye na se wadwen so enye wuyi a bisa omo so omo office we Ednia otie ewura atwenebo a kodua boache na osanso ye member of Ghana Microfinance Institution Network ada osanso ye executive secretary ada ocheche mu ede ma ye no ne nuachi ada pani ba ko don so dini ede ewura Beneza Kote odon so member Emma Micro Credit Association of Ghana odon so kan ohawa hodo a onankasa financial institution no eba ne sika se obi obo mo bosia se ne tue mu no nkofo pa so de ne se tue pa wabaji sika na obi mo se agye no eno so chi mo hawodo a eno so mo famu e de che wo kwa kwaje bosia no so no enu me bebre wa esa woti ase sabe se wo wa apply to bosia ana se wo twe ko mo se wo ka bosia ene nkyere se yemfa bosia no nyada ni etinye e bi ka wo hie sika se wo hie sika mo ma obi e fa ni business advice se ne wo betutu sika sam ko eto so nyenu se wo bi sika no be ma wo a ade a yesre ni se contract na wo ni omo sign no woti ase ntan bebre no ko sika brabia wo no ena me se ahobepno obi sika no nti ye ka se sign abe no why den wa sign uni ma dia wa sign tina bi no no mo de mbra be den ba be se be won ti brofo a wo ko bi a oti brofo ana se ko kasa no no ocheche wo mu ade a wo krata no so enye o hye se wo omo ho se sign na wa sign wo betu kura age krata no dia kofie wo ti krata no kofie a wo ko bi o wo ni die e wo sa krata no ne wo nya abotire acheche wo mu se wo se na wo kwaje no on se omo ma 7,000 en se se a e wo wuni de bia wo betua ana se na wo bia wo betua mesra mama me ka wo so nka ho ehia se contract na wo no ma sign no krata no wo ni se e so mama wo copy na wo so di copy nti omo de omo wo copy o na wo so wa di copy empe bebre no wo sign na wo di sika pe na wo ja krata na to o chine bi na se BBC a na wo twa o chine na se BBC a na ko fa sem bebre aba e betu ya ban se bia na BBC esa wo koko ye wo na akofa ayi wetwi aba mesra wa wo ni se on some na information na wo de mama sika prabia no ehia ba se sika prabia na be bossa wo nsam no e be bo ba Ednia utie ewura Beneza Kote odo member uko Micro Credit Association of Ghana ana oteni kene nochi ena dwedefo bi num so se edemache nyina yate ase ne no so se ne mudusue mu hu ye de fund tia hodo a edema mu osikasemu efa se obi bu mu afa so se eche omudi o ni nyina no omo enso kire omo ni so eso o se adwuma de we ehu
acho nchechera na omoye no ebebo ama ye ma me no ma sebi amanko school na omunim setika kra bra humnim die bia mo behu se ne kwan ombefa so ombeti omusika obia emfo omusika e na sebi yenso kwa enim hunim die ne bia na ye den yenim ena mo be ye ncheche ama me hu se ni hia se me je back statement emra no se de be ya me hu musika do de ewom in case se bank ni mpo asemi ba ho a metimi ati misika ewom kwoti eno so abo pa abia yani ewo sika kra bia ho nsensem bebre because sika de dada set na e ka ye ho ednia otie edwede for mo ewo tachiman bono is manteri mu nigina sande Bank of Ghana odne manfo bidum eka won bom ni na German International Corporation eka won bom a sikasem ntete ahodo abetuma boa matmenfo bia ho atono ntenye se abonofo nko a eda nyanti obi a wotie biara na so wafamu aba yanto so na yanko Ghana School Feeding Secretariat enso wakache na wo monso ena ebo amane wo de ma caterers awomo no aduane wo school feeding program no emu na ne nyina da ne se caterers ababonten abebontre ha se omo anhwe na eka womo edu womo no mantu ani nyina fa mo omo a ene womo so womo no anuane mfa koma emofra no womo ewo school mu no na obedi kan de fa no de edi kan ka no mo fa edi kan ama omo de to so mienu e de ama omo aka de etwa to so emiensa ena nam so ama PRO and as a head of public relations was secretariat so ora Alpha Siba wono ne nsentwefo akasa ene wo ka che ye maame mu omo no aduane caterers se omo koma komanto omo yem efri se de kan yaban na tua de toso mienu dien so wo mo atua na de toso miensa no so omo gusua ye hye de niam egu akwa mu obehwe atua ni nyina ni manimu ya e de ama caterers to omo koso no omo no aduane e ma disuafo no this for the second term, and then that one we even paid with the new rate 1 CD 50 pesos. You know, we used to pay 1 CD 20 pesos for every school or every beneficiary child. But this time around, there has been an increment from the 1 CD 20 pesos to 1 CD 50 pesos for every beneficiary people. In the third term, we are gathering the data to analyze the data and then work on it and make sure that all those who have worked throughout the term are paid, and those who are not being able to work for whatever reason, then we deduct the days that they are not able to cook and pay them. So shortly, yes, we'll come out with something briefly. Because whenever schools are about to open, I'm sure next week or so, on the 10th of this month, schools will open. So we'll let them know. They really know that immediately schools will open, they have to prepare themselves and go and start cooking. Head of Public Relations at the Ghana School Feeding Secretariat, Ora Alpha Siba, and your training canon. Ma yanko Ghana National Fire Service wana kache na ede wode some ma manfo gina say this year dey so obo nda road not me fo gina ye dan koso di gina ne say ohwe se de ejahye ma ne hobere so wa fibie mu a ne ha dwene pa na hunu de manfo be do anim dan so kwan hodo a ba fa so aye no no bo so bu a ntempenti da bo se ye ma kwaye se no ho a ebu so so me twan fire service ansa kwa na metima bibi say ebi so ho no mo de so bo gina so e bo du judgment ekuo no ne senti ana Ghana National Fire Service afato won so se nyina ko beto e de ene won bebo ho de Europa na amamfo yina eho atowo mu na de nti a won chiche dwuade we egyina de se ohwe afiwe mu a abato afinti no dodo na anamfo bebi no afa trimika hodo a peso de yi nkofo dwuma enti se trimika hodo mafo yina afa nkofo ho no sa de we yade a ebetimi aba bu so wo yemisia ni makoshi ufie wo yemisia makoyi usin sa na wo gina yade a nya de se boa ni senti ni obontoa na watumi abohu dawura matwefo gina ye ho atoyen na yeti ni sede be ye betumi abo ye fise nipa de mfie be de ho besie japade be wie bu se na sima ba ko pe bo siri gina ja ashe no na ne sem ti no se gina so ekere se akaka kra bi na yedu Christmas mu ene akabosum be mienu bi asese ya na sa Christmas be nkofo ne afeno be hu odwan hodo ho ene nkrante ne ma hodo nkofo be ne
ne nji ho nyina no obia sese wabonde si woni tirim enti obo a sese wabonde tirim nyina no odigya na baby bia ebi nso a gas yi enam se tempenti da ho beba ne nchen ene kukukuku bo nse wabie menda na edigya yi pressure ma omo saa na ma wagina yade a e wo se o mantete papa ene faji eja hyehye ho na nam se abato ene bronya ebebe nti no se gya na de bedi dwuma de a saa de wagina ene omo kye na de gina so ye na sentime wo hwe market ahodo adwa kese a eja etoto ho no ade ha adwen saa nim de kwan ahodo no se ni a cha omo kasa omo ye saa de we betumi abo wom na okọ Public Affairs Department or Ghana National Fire Service member pani ba ko don ene ka hu ADO1 Alex Skin Nati ono na anya akunya sonkon ano ne nsentwefo ihia e de wochim se we die ntie pese nyina no ye bono toa amomafo nyina ate asese. Fire safety campaign, if you go on our Facebook page, you realize that fire safety campaign has been something we've been doing since time immemorial. It's one of the reasons why we've recorded relatively some lower cases of fires this year as compared to last year. So we don't have any timeline, and just that we are really stepping it up, especially considering the fact that we are approaching an election year and the fact that we are approaching Christmas. You know, with Christmas coming up, people tend to be festive and then tend to let their guards down. So as a service, we are more mindful during times like this to step up. And then so some of the things we've put in place is that as of now, we've called every officer on leave to resume active duty. So I can confidently say we don't have any officer on leave apart from those with peculiar cases like medical grounds. Other than that, we've called everybody back to active duty so that we can have all boots on the ground to ensure adequate fire safety to all and sundry. Edia wutie ADO1 Alex Skin Nati Ghana National Fire Service wo okwa Public Affairs Department member wo no na oteni kan say isia de ejahye no osie gida ye hwe na fe obo wonto momfo gina enyam ntiase no wabo ntia de ama ebusie gina wesu na fe numere no sia kase bodi gina ye de si na fe ya da bodi gina mase akikafo na numere me bere masem kofi dogla gidi ansan wo bene atwanya ko abronma ato yako hana ahenkwe na yako dia sem for pani flasa ko jabo akra 95 years on kitap mona so kraji e de mayen na fe manchase at 2000 ofo TV manager ankasa no wodan ho wa bibia kraji e de amayen afi dikin papa eja no den semi for me ho matade waka ho asema so be ne den bibia be yi wo se MPP ye wini hands down indi wo se before manyina muntami kuchu ye wini ya bibia be kamade ama dekin boat no indi enye easy best communicator wa enye easy kura just so da ko die bema edu ko physical bema edu ko physical wo se happy birthday ko dia ma oba so no oba papa bi oba nkasa utum se yes nyeize wotrese a chen kokko oba we wo se nyakopo twedi ampo nshaw happy birthday ko dia ma afia sheka oso wo ahinsan estate ose nyakopo twedi ampo onu ma no ahofe na mmro so kura nche de ekura wi bema eduko physical wo se enne bibia wo de bibia fa birthday no ho odien wo se da na bam de watwe na kuma mu kura ansa kura na wo be ka kire no ntie ne de